Russia is voting. But is it free and fair? Is there any real opposition on the ballot? No. Ahead of parliamentary and local elections, the authorities insist it's an honest race. У нас абсолютно демократические выборы, и даже, может быть, где-то более демократичны, чем в других государствах. But some Kremlin critics have been forced off the ballot and out of the country. To what extent has democracy been destroyed in Russia? 100%. Now, it's often said that elections are the essence of democracy. The right to vote, to elect officials who are then accountable to the people. The right to stand for election yourself. That's the foundation of a democratic society. But the way Russian elections are organised now reflects how democracy here is in retreat. Нам нужно два, Макс. Sergei Boyko is a Novosibirsk city councillor with his own YouTube show. Привет, друзья, и с вами He believes these Russian elections have little in common with democracy. Is there any real opposition on the ballot? No. But you're excluded from the system. For example, I could not participate, my friends could not participate, any people linked with Alexei Navalny could not participate, so it's not the election. 2, 1, эфир. Sergei had planned to run for parliament, but because of his links to jailed opposition leader Alexei Navalny, under a new law, Sergei's barred from elections for 5 years. What do you fear most about the situation here? The situation in Russia, it could not be the same on the same level. So we have two ways, liberal one and authoritarian one. More jails, more pressing on opposition, on free thinking, on free speech. My fear is we're going the second way. Across town, election preparations. All the ballot papers, more than 4 million of them, are being loaded into different vans to be taken across Novosibirsk region, ready for polling. On paper, at least, voters have a choice. But critics say all these parties have been vetted by the Kremlin, approved opponents in a stage-managed vote. As for the Kremlin's fiercest rivals, they're being kept at a distance. Dmitry Gudkov is a Russian opposition politician who's fled to Bulgaria. His problems began when he announced he was running for parliament. There were 15 raids, 200 officers, raids to my parents' house, parents' apartments, my brother's apartment, my own apartment. It was a very clear signal that I can't participate in the elections. They wanted to get rid of me. What kind of message were the authorities sending to you? That if Dmitry stays in Russia, he and his aunt will be sent to jail. And the second message was that the jail is not the worst thing that can happen with Dmitry. To what extent has democracy been destroyed in Russia? Well, even, I would say 100%. 100%. Everything is destroyed. No more democracy in the country. It's a dictatorship. A light version. But in Russia, ask officials about democracy and elections, and they'll paint a very different picture. Да, здесь вот эта статья 32, да? Вот граждане Российской Федерации имеют право избирать и быть избранным, да, в органе власти. Но вот в многих случаях не допускаются оппоненты власти к выборам. В любом государстве, наверное, у вас есть установленные законом ограничения для отдельных категорий граждан, в том числе по участию в выборах. Наши ограничения, они просто в интересах
общества и государства. Демократия – это не абсолютная свобода. Да? Демократия – это все-таки определенный порядок и определенная процедура. С этой точки зрения я могу сказать о том, что у нас абсолютно демократические выборы, и даже, может быть, где-то более демократичны, чем в других государствах. Здравствуйте, меня Артамонова Дарья зовут, я независимый кандидат в депутаты, я иду против Единой России. At the grassroots level, some Russians are still trying to take on the system. Вы много обещаете, но ничего не делаете. Как на выборы ходите вообще? Нет. А почему? Все равно ничего не поменяется. Здесь нет, а вот там возле подъездов, да. Daria Ну, is уважаемые 19 руки, and running for a познакомились, и seat on a сказал, что town увидимся на council. выборах. О, кстати, мой баннер. Вот, да? Да, да. But she's received threats. Her parents were sent a funeral wreath with Daria's name on it. Мама испугалась. Я как бы примерно привыкла уже к, ну, то есть похоронная тема в этом году, это прям тренд у нас по России, как оказалось. Там какой-то кандидатки Свердловской области, по-моему, тоже ей надгробие прислали. Вот так. Кошмар. Ты представляешь, что такое родителям? Что вы думаете про это? Это тварье. Значит, боятся, правильно же ведь? Если бы не боялись, они бы этого не делали. Значит, молодец. Их грудь вперед, и вперед с улыбкой. Не допускаются до выборов многие оппозиционные кандидаты, да, даже иногда вынуждают покинуть страну, да. Не самое лучшее время, да, чтобы политикой заниматься. Когда, если не сейчас? Ну, То есть политика не мертва. Нет, абсолютно нет. Ее пытаются убить, но не получится. Всех не заткнешь. But Daria has no illusions. She can see what's happening across the country, how controlled elections have become, how difficult it is through the ballot box to change Russia.